Hi guys, كيفكم اليوم؟ Hello, good. I'm good. Yes, alhamdulillah. كيف كل شيء؟ تمام وانت؟ Great, الحمد لله. All is well. بس حنعطي هيك a couple of minutes ليكون I'm sure بعد في a couple of people that are joining وبنرجع ونبلش. Sure. بهالوقت بس بعطيك خبر من هلا انه انا مثل on Tuesday رح اضطر في اخر 5 دقايق ما بأسا. حنجرب قد ما فينا نخلص at 6:30 at least نكون خلصنا اليومين content في هيك exercise صغير بالآخر so deal. it's fine ما في مشكلة. Thank you. You are welcome. So في معنا guests من السبارك program اليوم هلا إيرين عم بخبرني thank you. We've got ريم من زكا we've got نتالي من فود سايت صح؟ Yes. نتالي بعد ما Hi. وصلت ريم Hi, هون. Hi, Kayan. Hi, هاي Emil. كيفك؟ Hi, everyone. Good, alhamdulillah. How are you? We're good. Thank you for joining. Thank you for being here. Unfortunately, I couldn't make it on Tuesday, but I'm excited for today's session. Awesome. So حنكفي اليوم شو كنا عم نحكي last week. بس هيك I'll try to make a very quick recap. بس نصير على نفس البيج. بس إنه it's not directly related شو حكينا yesterday. بس إنه it's a continuation of it. Okay, great. Okay. Thank you. That would be great. Awesome. In the meantime, I've heard a little bit about Zaka. I know a little bit about you, what you guys do. But let's كمان introduce the group. Introduce yourself to the group كمان قبل ما يكون الكل وصل. Sure. So, Ana Reem Mahmoud. I'm a co-founder and the education lead at Zaka. Zaka هي a Lebanese-based company that is based on artificial intelligence. So really we do everything related to AI كتكنولوجي بس mostly الفوكس تبعنا هو artificial intelligence education. So we offer a wide range of programs, short and long for training in the field. Mostly it's hands-on. يعني احنا our goal is really to kind of be a bridge between what university teaches versus what industry requires بالmarket in this field. And recently we're working على digitizing our educational material on a platform. So we joined we were lucky enough to be accepted into the Spark program. Okay, awesome. Best of luck. What are you looking for in this session? Share your expectations. Yeah, so I mean, I don't really know the scope exactly of what you're talking in, but when I heard of the title of the session, I thought it's interesting. Obviously in the context of a company أكيد في عندك many situations whether it's interviews أو حتى meetings with potential clients or customers etc. But also as an education person I'm also interested in the concept of questions or maybe evaluation and stuff like that. I don't know if I'll be able to relate it, but this is kind of what I had in mind. Okay, awesome. Thank you for sharing. The thing is بهيدي السيشن specifically حنحكي questions بس حنحكي questions بسياق mainly interviews و questionnaires. So the main purpose تبعهم بيكون collection of data. Okay, perfect. So it's not exactly about an interview with a client or a one-to-one meeting with a client or a sales call or شيء هيك. It's more of data collection. Building على اللي حكيناه last time, so 2 days ago, عن how to do a competitive analysis. وحكينا عن different tools you can use to do a competitive analysis. بس how the tools they depend on gathering data. So last time حكينا كل شيء خاصه تقريبا بالsecondary data. حكينا إنه في basically secondary data is data that's available somewhere. Someone else did the data. It could be free, which is public data. Or it could be paid. So this is secondary paid data. وحكينا انه the primary data is the data that we're gonna have to collect. So اليوم عم نفوت بالtools of primary data mainly يلي هن اكثر اثنين حنركز عليهم interview و questionnaires ونشوف كيف فينا نكتب good interviews مع good structure وكيف فينا نكتب good questionnaires واهم من هيك كيف فينا نعمل data analysis على الشيء اللي عملناه لانه لو عندنا the best interviews the best tools the best questionnaires بس الداتا اللي اجتنا we cannot analyze ما فينا ناخذ منها actionable insights then ما كثير لها عازه.
Okay, so بدك هيدا السكوب تبع where we're going اليوم. This is great, and we do this a lot يعني in terms of questionnaires أو حتى مثلا يعني مثلا surveys. We do this a lot with our customers. Awesome. So this is interesting. Thank you على scope. Glad I can help. إن شاء الله هلا أقدر to help يعني as throughout the session يعني. Yeah, I'm sure. Thank awesome. you. You're welcome. I think we're expecting a few more people. إذا ماني غلطان, but I'm not 100% sure. So we're gonna start. Once حدا يجي أهلا وسهلا يعني ما في مشكلة. Let me share my screen. So مثل ما كنا هلا عم نحكي مع ريم, we're gonna continue what we did, build upon what we did last time. ونفوت أول شيء بال questioning techniques اللي خاصة بالinterviews. Alright, as usual, إذا حدا عنده شي سؤال, let me know. I'll try to answer it as much as I could. Please let me know بس تبين my screen. We can see it. Awesome, thank you. So أول شغلة ما نحكي عنها هو شو في different types of interviews. So قبل ما نفوت فيهم حجرب as much as possible أقسم السيشن. I know هي ساعة ونص بس at least خلي about 30 minutes plus or minus بالآخر. It could be a little bit less. To هيك نعمل a small exercise مع بعض. حجرب امشي على ال information which is just me sharing the hidden knowledge as fast as I can. إذا I'm going too fast كمان please let me know ببطئ أو بعيد أو هيدا. It's no problem at all. بس ما كتير زهقكم بس بالinformation. حنقطع information بسرعة ونفوت بالexercise because I believe هونيك الvalue. So في عنا 4 types هيك in a nutshell. في عنا 4 types of interviews. في عنا أول وحدة which is the most common type of interview which is the informational or the conversational interview. هيدا الانترفيو ما بنكون نحن مجهزين له predetermined set of questions where إنه أنا حأسأل number 1 حأسأل هيك, number 2 حأسأل هيك. usually ما بتكون in a formal circumstances. So ما بتكون إنه أنا عازم حدا أو أنا رايح عند حدا for a specific purpose of conducting an interview. It is more of a conversation. So بسأل حدا إنه شو رأيك بهذا الشيء؟ شو حبيت بهذا الشيء؟ Do you think this is something that you would do? Is this good for you? Give me your feedback on this. الأسئلة هيك اللي أنا بعملها بسياق المصايرة مع حدا تاني. These all fall under the informal or the conversational interview. Usually the questions اللي بيجوا بعدين they're based on the first question. So حسب الشخص اللي بوجه شو بيجاوب then ببني السؤال اللي بعد منه accordingly بمشي. This is also true with the general guide interview approach. So كمان بسأل أول سؤال وبعدين على أو أول كم سؤال وبعدين على أجوبة هذا الشخص المقابلي I can be more flexible. So this is true for number 1 and number 2. The difference is بالgeneral interview guide بيكون عندي specific هيك segments of questions. So عارف إنه حأحكي عن هذا الموضوع بس it's open, it's a discussion. And then حأحكي عن هذا الموضوع بس كمان it's a general talk, so it's open. So ما في exactly سؤال جواب. It's not like that. It's more of a conversation بس في themes معينين that guide هيدا conversation لنكون ماشيين بالمحل مزبوط. Number 3 is the standardized open-ended interview. This is probably the interview that everyone's familiar with. هي الانترفيو where أنا بيكون عندي a set of questions, usually open-ended questions تأترك الشخص المقابلي to express thoughts يلي عنده أو عندها إياها تجاه هذا الموضوع. So I ask a lot of open-ended questions. So what do you think? Why, in your opinion? How do you think this makes an impact? So a lot of WH questions, a lot of questions that allow the person in front of me to express themselves, which is different than the closed fixed interview response where basically أنا محضر questions and محضر responses. So it's similar to a questionnaire, but instead of distributing هذا questionnaire through let's say the internet أو أطبعهم وانزل وزعهم إياها, instead أنا حكون حامل questionnaire, حكون عم بسأل السؤال وحيكون عندي choices. I'm also saying the choices out loud وأنا عم بعبيها instead of the person in front of me. This is usually not very common because it's cheaper. إذا بدي أبعت questionnaire ابعته للأشخاص من ما أقعد دق لهم أو أشوفهم أو أحكي مع كل واحد one to one.
يعطيني responses تبعه. بس it's used in specific cases where يا اما the questionnaire itself is complicated so بده شوية شرح، يا اما the topic we're talking about is not as black and white as most topics are، أو it's a little bit يمكن controversial، يمكن إنه حدا يقدر ما يفهم السؤال بالطريقة يلي أو at least بالintention يلي مطروحة فيه. So بتصير هيدا closed fixed response interview بس it's very rare. The most common in an interview format is number 3. On a day-to-day we all use the number 1. يعني عندي سؤال مع حدا من my colleagues، مع حدا من my suppliers، يمكن مع clients، مع anyone that's usually they usually fall under the informal conversational interview. Okay, so هودي الأربع types of interviews يلي عندنا إياهم. حدا عنده شي سؤال عليهم؟ Awesome. ساندرا عندك شيء؟ Awesome, thank you. So في عندنا different topics بهذا الانترفيوز بكلهم there are like 6 general topics that usually the questions are about. All the other questions somewhat fall under واحدة من هول 6 big categories. So عندنا background with demographic questions. هذول questions مثل age, location, income, اشياء general عن demographics تبع هذا الشخص. It could be ethnicity, it could be gender, it could be religion in some cases. So حسب شو the purpose تبع السيرفي تبعي او تبع الانترفيو تبعي accordingly بيكون في relative demographic questions. A lot of cases بيكون an interview او بيكون a questionnaire ما كتير له علاقه ب let's say gender، بس بنلاقي انه سائليننا عن gender. اذا ما خص gender does not play a role, don't ask about it. So this goes for basically every question you have on the survey. إذا question ما كتير له عازم ما بيفيدكم الريسبونس تبعه، احسن ما تضيعوا وقتكم وقت الريسبوندنت تبعكم whether بانترفيو ولا بكويستشنير على سؤال ما حيفيد. سو لا بشيل هذا السؤال حتى لو انه ما كل الناس تسال عن جندر او كل الناس تسال عن ايج مثلا او كل الناس تسال عن انكم regardless اذا ما لها عازه عندي ماني مجبور اسال عنه ويفضل انه ما اسال عنه. So background demographics, we've got behaviors. This has to do with how people behave, basically. So I'm interested in a phenomenon that includes behavior. So how would people act in a certain situation, مثلا, or how did people act in a certain situation? كل هالاشياء they fall under behaviors. We've got opinions and values. So what do people think of things? What do they believe in or in for specific topics? Relative to opinions and values. اشياء خاصه بالfeelings, so things that people usually respond with I feel انه هيك, and we're talking about maybe specific situations where something was going on. It could be something that was traumatic. It could be a lot of range اللي خاصه بالfeelings. Knowledge, which is in a lot of cases a very common interview topic. So أنا عم جرب أخذ knowledge حدا عنده إياه. This is very common in, let's say, TV interviews أو radio shows أو شيء هيك where someone is a guest عنده a specific set of knowledge that they're there to talk about, to express. Usually هودي بيكونوا based على knowledge questions. And sensory, basically كل شيء خاصه بالsense. So it could be مثلا survey عن a food أو survey عن music maybe أو interview عن music. It could be anything that has to do with sensory. So كل questions اللي خاصهم بالsensory they fall under here. So هذه هن 6 big topics that you usually ask questions about. وما ضروري يكونوا كلهم موجودين ب one interview. في a lot of interviews ما فيها feelings for example أو ما فيها sensory, this is fine. ما لازم يكونوا كلهم موجودين. So it's good to know where my questions fall. تعرف what kind of responses am I expecting from people. So أنا إذا عم بسأل على let's say knowledge و I'm getting opinion, I need to make sure إنه this is an opinion, this is not knowledge. تعرف فرق بين facts وبين opinions. So تنتبه مثلا إذا عم بسأل سؤال عن knowledge وجاوبني إنه I think إنه هيك أو I believe إنه هيك, تنتبه إنه is this an opinion or is this an actual fact I can treat as a fact. من هون ننتقل ل how to structure the interview. في 4 things we need to take into consideration when structuring our interview. أول شغلة أكيد ما نبلش قبل كل هيدا, قبل ما تستراكشر الانترفيو, قبل اي شيء نتاكد مثل ما حكينا last time عن البيربس تبع الانترفيو. So the purpose of the whole research whether interview or questionnaire, it has to be very clear شو هو the purpose وليه انا عم جيب هول الاشخاص او ليه انا عم بحكي مع هول الاشخاص وشو هن
basically ليه هن. So this has to be stated very clear بالinterview لإلكم وللrespondents to make sure إنه they know why they're here. وبنفس الوقت كمان أنتوا تقدروا تتأكدوا إنه the questions are always relevant to this purpose to make sure إنه you get the outcome that you wanted منه. من هون بننتقل أول شغلة نبلش نفكر فيه هو the sequence of questions. The sequence of questions have to make sense. So لازم بكون بس عم بسأل عن الشخص موضوع معين، لازم خلص هذا الموضوع برجع على موضوع تاني، ما أكون عم بسأله سؤال demographics ارجع فز سؤال knowledge ارجع سؤال value سؤال opinions. So make sure هذا يكون في a smooth transition الشخص اللي قبلنا يضل قادر يجاوبنا ويفهم الفلو تبعنا و how we're going. وهون كيف بسأل السؤال is a big thing. So how do I word the question؟ لازم انتبه كمان كما أكون I'm leading my responded to an answer that I want. So ما يكون في any leading words أو words that كتير express your emotions أو your beliefs towards something. وبالتالي بصير الشخص مقابلنا out of the need to conform بصير بده يغير بحديثه أو إنه يقرب حديثه ل what we believe. So make sure the questions يكونوا very objective ما يكون في a lot of subjective feelings. تنقدر ناخذ الريزلت يلي هي تكون an objective result وما يكون في أي bias في الريزلت. يعني ما بتزبط in a date. ما بتزبط شو؟ sorry. ما بتزبط in a date. الانترفيو كرمال ديت بدك لحظه بدك تعمل ديت كرمال بدك تعمل انترفيو لتجيب ديت ولا بقلب الديت تعمل انترفيو؟ فوتنا بالحياه انت ما بيزبطوا بديت. لا اكيد ما بيزبطوا بديت. الله يسامحك كذب عم بمزح. اكيد لا. حسب اذا بدك ياها تفهم عليك وتفهم المسج وانت تفهم شو عم بتفكر مبلا it would be a good thing to word your questions بطريقه مضبوطه. بس هودي اصلا يعني حركاتها إلها بيكونوا نصحان اليوم هذا good worded question او هذا الدرس طلعني ناصح very good worded question. Okay, that's not really a good advice. لا ما تسمع مني هون. Alright, so عرفنا sequence of the questions. عرفنا حكينا شوي عن how to word the questions. Now بقلب الانترفيو it's highly advisable إنه you guys record your interviews, audio or video regardless. But even if you don't record, you're gonna have to take very detailed notes. كلنا بنفكر إنه ما حننسى، كلنا حننسى. Oh, it's very important to keep track of what's going on the interview in terms of الشخص شو عم بيقول ونحن شو عم نسأل. وكمان ننتبه ل our behavior بقلب الانترفيو. So إذا الشخص مقابلنا قال شيء بيستفزنا نكون نحن objective بهذا الشيء. So نحن عم ناخد هذا الفيدباك. So a lot of times نعمل interviews when we're starting a new business مثلا. ونكون نحن مؤمنين بهالفكره وصلنا 2-3 عم نتعب عليها واتس اور بيبي وعم تكبر هذه الفكره قدامنا وشوي بيجي حدا ما بيعرف شيء عن الشيء اللي عم نحكيه وبنساله شو رايك فيها وشوي بنط شو الفكره العاطله هي مين بده يشتريها ما لها عازه ما بتزبط. هون انا لازم كون ما لازم بلش بيع الفكره تبعي انه مبلا هتا لها كيف تزبط. مش شغلتي هون اجي انعه بالفكره تبعي هون شغلتي اعرف اذا I'm asking عن the knowledge عن the opinions عن the beliefs شو هن يلي هو عنده اياهم هذا الشخص المقابلي يلي بيفيدوني. لو انا عندي كل شيء ما كنت بعمل انترفيو. There is a gap of knowledge somewhere انا عندي اياها وعم جرب اخذها من هود الاشخاص. لازم يكون very objective عن جد try to as much as possible ما انجر بالحديث يلي الشخص المقابلي عم بيحكي فيه. This is very hard يعني لأنه it's very natural لنا to protect our ideas or our thoughts or our beliefs. بس هون لازم نعرف إنه نحن at this moment we're not entrepreneurs, we're not salespeople, we're not founders of companies. نحن we're researchers. So as much as possible نكون objective ونكون without biases. Immediately after the interview, please thank the people يلي عذبوا حالهم وإجوا لعندكم وأخذوا من وقتهم. A lot of cases بيعملوا هذا الشيء من حسن نية من دون ما يطلع لهم شيء in return. Sometimes بيكون في شيء صغير. بس إنه make sure to thank the people for the effort, for the عذاب, especially إنه you might even have to interview them again to make sure هذا relationship تكون smooth لو قد ما حديثهم استفزكم.
And again هون at the end of the interview restate شو هو البurpose وليه عم نعمل هذا الشيء و be very clear with your respondents ليه نحن هون what's the purpose of هذا الانترفيو تنضمن حقهم وحقنا يعني. This is it for the structure of the interview. The best tip I can give you is listen. So the interview لازم يكون which is usually the case يعني بس لازم يكون الانترفيو أكترية الوقت الريسبوندنت عم يحكي مش نحن. إذا لقينا حالنا عم نعمل انترفيو نحن عم نحكي كتير أكتر منه most probably عم نعمل شيء غلط. It's very important to listen to what the person has to say. As much as you should not assume, it's also important to leave no stone unturned. So إذا حسيتوا الشخص وشكم بقابلكم عم بيعطيكم half an answer أو not a full answer أو عم يتهرب من السؤال without assuming إنه عم يتهرب لأنه هيك, let's investigate further to try to understand ليه عم بيصير هذا الشيء, ليه عم يتهرب, ليه عم بيجاوبني. So it's very very crucial for you guys to be very attentive بالlistening تبعكم, تتأكدوا إنه عم تاخدوا كل information مثل ما الشخص عم بيوصلها. especially لما يكون الانترفيو مثل ما حكينا قبل the types of interviews, especially إذا ما كان إذا ما كان number 3 أو number 4. So basically إذا كان informal أو كان general interview, لأنه الأسئلة اللي حنسألها هن based على شو الشخص سألنا. So the better بنكون عم نسمع شو الشخص اللي قبلنا عم بيحكي شو عم بيقول, the more we critically understand وanalyze الشخص اللي عم بيقلنا, the more likely حنسأل better questions. This is also going to keep the interviewee more engaged معنا, لأنه لما يحس الشخص اللي قبلنا إنه الأسئلة اللي عم بسألهم أول شيء بيعنوا له لهذا الشخص اللي قبلنا, they're important to them in varying degrees أكيد, بس إنه at least they're important to them, حيكونوا much more likely, especially إذا كان سؤال هيك صعب وchallenging, حيكون much more likely إنه الشخص اللي قبلنا حيضطر يفكر مزبوط بالجواب اللي عم بيعطينا إياه, وساعتها حيعطينا جواب أدسم للسؤال اللي عم نفتش عليه. Okay, هون نجي the what's usually known as the ugly part of an interview. So عملنا الانترفيو, we recorded it hopefully. أكيد ناخد permission to record. In a lot of cases people don't mind unless في شيء that's a sensitive issue. By my personal experience, I feel that people are more likely to accept being audio recorded than being video recorded. So إذا مثلا حدا مزعوج من الفيديو, you can choose to ask for audio recording. But in a lot of cases, people would be fine with it. In case that the notes are crucial, يعني I can't stress that the notes that you take are crucial. لأنه من بعد ما ناخد الريكوردينج أو بعد ما ناخد النوتس, we're going to have to transcribe هيدا الريكوردز يلي عنا. By transcribe, we actually mean إنه نكتب every single detail صارت بالinterview. This is the ugliest part of an interview. A lot of people, a lot of researchers hire people, in a lot of cases interns or very junior employees to do هذا job. لأنه it is leggy work. ما بيطلب any above average intelligence ولا dedication ولا effort. It's not challenging. It's basically عم بكتب every single thing صارت بالinterview. When people are taking notes, when people are transcribing, researchers are transcribing at the highest academic level, they also include إنه والله إذا عبس, إذا هيك يصعد أو إذا أي شيء عمل شيء reaction, عمل شيء body reaction, شيء gesture, شيء طريقة معينة that was هيك لافت للنظر, then these are even written down. Some transcribers even jot down والله هون they coughed, هون they sneezed. It can go to this level of detail. هلا قد ما نحن بدنا منا details للانترفيو قد ما بنحط فيها transcription, so I don't expect إنه كلكم to transcribe على هذا level because you don't need it in most cases, but I do expect إنه كل كلمة بدها تكون written down. في a lot of tools that help you with transcription. في a lot of transcription tools. على علمي ما في شيء بيساعدنا ب the way we speak يعني بالانجلش والعربي تبعنا يعني هي mix. As far as I know ما في هيك tools. I know there are a lot of tools in a lot of languages. I know إنه في شيء pure عربي, في شيء pure English وهيك. But I'm not sure there's a tool that can transcribe يعني to basically translate from speech to text. هاي اللغة اللي نحن بنحكيها, الطريقة اللي بنحكي فيها. Usually هذا بيتطلب
manual work. حدا عم بيسمع recording وعم بيحضر الفيديو وعم بيكتب every single thing عم بتصير. So think of it as very detailed subtitles where إنه حتى they include in some cases the tone of voice, the behavior, the body language. So it's a very detailed subtitle لشو عم بيصير بقلب الانترفيو. بعد ما نعمل transcription بنبلش نعمل annotation. So annotation is basically creating themes للحديث تبعنا, which is what we precisely do in the conceptualize. But annotation is the first step towards creating هودي themes, where أنا ببلش to highlight the very common words يلي عم بتنحكى أو the very common ideas يلي عم بتبين maybe throughout the same interview أو throughout a couple of different interviews. So على طول عم يحكوا عن this point. Well, 3 people mentioned that point. So only we start highlighting على transcription تبعنا شو هن keywords that are very common, that are repeated often, topics إذا بدكم يلي الأشخاص كثير عم يدوروا عليها. هون كل ما زدنا هيدا الهايلايت كل ما أحسن. It's fine بنشيل منهم بعد شوي بالsegment section. So after we've done this, we've highlighted كل الأشياء that are important or that are common or that are being repeated frequently. بدي بلش أقسم هودي keywords وهودي key phrases into themes. So let's say a theme could be complaints, a theme could be praise, a theme could be maybe side effects. So حسب شو البيربس تبعي, حسب عن شو عم بسأل accordingly وحسب الأجوبة أكيد حيطلع معي themes. لازم يطلع الانترفيو probably a 30-minute interview مفروض يكون فيها تقريبا 3 to 4 themes. This is not a rule. This is basically the norm يعني. فيها تكون أكتر فيها تكون أقل, بس إجمالاً when you're around the 3 to 4 themes you're pretty much in the right place. بعد ما جمعنا كل هودي keywords under themes هلا بدي بلش أعمل segmentation هودي keywords. What is worth looking at, what is not worth looking at, what's worth removing, what's worth keeping, what's worth investigating further. بس خلص كل هيدي التقسيمة بدي بلش to analyze. So هيدا عملنا كل هذا الشيء بعد we still not analyze our data. وإذا منا عاملين هذا الشيء actually we cannot analyze our data لأنه it's basically impossible to keep track of every single word someone said هيك كذا براسنا ونركب هودي themes purely in our head. They have to be put down somewhere على notes, على لابتوب, على ورقة وقلم, على board, مش مهم, بس they have to be somewhere where you can look at to be able to analyze them. وهون ببلش يطلع معنا basically scores لشو صار. So والله 30% of my respondents حكوا عن هذا الموضوع, ولما حكوا عن هذا الموضوع 20% منها 30% قالوا this is something good, 25% قالوا this is something bad, the remaining 55 إذا حسباتي صح, the remaining 55% قالوا something else completely. So هون هذا الanalysis is the essence of the survey, the interview. This is why نحن عم نعمل interview. Okay? It's تنوصل لهيدا الستep. I know they sound like there are a lot of steps, بس أول مرة حتكون صعبة, تاني مرة أهون شوية, and then eventually you get into the habit of it. I highly recommend hiring people for at least for the transcription and annotation parts. You can hire interns. It's a good experience for them. مش عم نستغله. It's a good experience for them to learn how to do those things. It saves a lot of time for you. بتفضيكم وقتكم على الاشياء الامبورتنت او الاشياء اللي اهم بالنسبه لكم يلي هي segment and then analyze, probably اوقات conceptualizing also. And then at the end we just got a document كل findings اللي طلعوا معنا, كل هيدا البريك داون, والله هالقد قالوا هيك, هالقد قالوا هيك, كل هالاشياء تكون documented in a way that we can use بعدين. So I can document مثلا it could be the documentation could be like for a board of investors, it could be for a client, it could be for partners, it could be for any reason. Accordingly بعمل documentation مثل ما قلنا, مثل ما في purpose للquestionnaire أو للinterview, there's also a very clear purpose للdocumentation و clear audience لمين هو الشخص اللي بده يقرأ هاي الdocumentation تبعه. Basically, this is it as an overview for the interview, for all the parts of the interview. رجعت ورا. شو في عنا أسئلة عن الانترفيوز قبل ما نروح على questionnaires؟ I know مشيت فيهم شوي بسرعة, so please ask me إذا في شيء هيك مش كتير clear. معقول نقدر نحكي شوية عن الاناليسيس تكنيكس؟ Okay, شو قصدك exactly باناليسيس تكنيكس؟ يعني
شو هن التكنيك الكومن يلي بتستعمل تنعمل اناليسيس للانترفيو؟ يعني ما بعرف وين عم نحكي نحن انترفيو in term of interview practical للشغل، يعني اللي بنستعمله بال marketing research او شيء هيك. Exactly. We're talking about collecting information. So research to collect it. interview analysis. So هون انه اذا فيك تقول لنا انه الاناليسيس بنعمله عادي يعني بالsaturation of data وهيك، مش انه مثل الاناليسيس تبع academic research. It has nothing to do, right? It could be the same thing. Depends قصدك بس ب academic research analysis. It could be the same thing. So في يكون نفس approach towards the analysis. But there are many ways to analyze the data in terms of tools. So the most, let's say, practical way, at least in my opinion, هو to convert كل هذه texts into numbers. So والله إجا حدا قال لي bad, إجا حدا قال لي good, إجا حدا قال لي عادي. To allocate scores لكل response. So والله العادي is a 3, good is a 2, and then sorry, العادي is a 2, the good is a 3, and then the bad is a 1, for example. And then accordingly I can tally كل هودي scores تطلع معي percentages. This is the most common method. In a lot of cases الاناليسيس تبعي ما ضروري تكون quantitative. So even إذا أنا بعمل qualitative, which is an interview, I can convert responses تبع الانترفيو into quantitative analysis ليكون اقدر احكي percentage وهيك, which is something very common. That's why a lot of the times عم بقول انه percentage of this and then percentage of that. But sometimes the analysis ما بيكون quantitative, بيكون qualitative. It's basically I'm combining the opinions of people. So I can say الاشخاص يلي ما كانوا excited about this, let's say, product, we're not excited for the following reasons: 1, 2, 3, 4, 5. But I can also even add onto this, they were not excited primarily because of 1 and 2, and then a few people also mentioned 3, 4, and 5. So this could be a qualitative analysis towards هذا. Sorry? Descriptive analysis, too simple. In this case, it could also be مثل ما قلت بالأول a quantitative analysis. It could be either. So there are a lot of tools هون, but it depends on your data and how you collected your data. في كتير أشياء فيك تعمليها فيها. اوكي، بتعرف شي programs معقول تساعدنا بالاناليسز؟ I know a lot عن qualitative, عن quantitative. مش كتير على qualitative لأنه basically it's mainly words, it's mainly thoughts و ideas. So مش كتير tools حيساعدونا except إذا عم نحكي tools بالearly stages مش عن analysis. So في transcription tools كتير, في كتير annotation tools. بس the tools to analyze is not from a quantitative perspective. I don't know much about them. But I do know إنه إذا بدنا نقلبها quantitative, the best tool you can use is غير Excel. If you're very competent on Excel, Excel is good. You've got also SPSS. Yes, I know. 100%. And you can also visualize the data via data visualization softwares, which is something also we do, مثل Tableau أو Power BI أو هيك. So again, it depends على the data itself, كيف الستراكشر تبع الداتا وكيف الريزلتس تبع الداتا طالعين. إذا طالعين more into a quantitative way, so I could score the data, I could give it a rank, I could group people into percentages, then نروح عادي SPSS أو Excel أو any other tool you want بهيدي الطريقة. Okay. Exactly. You're welcome. إن شاء الله أكون هيك جاوبتك على السؤال. Anyone else عنده شيء عن الانترفيو حابب يسأل عنه؟ Awesome. So حننتقل على الكويستشنير. نفس اللوجيك مثل ما حكينا عن الانترفيو حنعمل نفس الشيء بالكويستشنير وبننقل على الاكسرسايز. So بالكويستشنير أول شيء بدنا نعمله هو, by the way, this we also do but to a varying degree بالinterview. لأنه usually بالinterview we know لمين ما نسأل أكتر شوية من الquestionnaire. So أول شيء we want to do with a questionnaire is to clearly define our audience, نعرف لمين ما نبعث هذا الquestionnaire. So أول شيء is مين هن from a demographic perspective. So where do they live? How old are they? What's their gender? What's their income level, for example? Where are they demographically? Sorry, هلا انتبهت إنه في where does your audience live as a separate thing. So 1 and 2 basically خاصة بالlocation تبع الشخص, خاصة
their background, their it could be ethnicity, it could be race, it could be gender, it could be all the demographic factors اللي موجودين, including the location. This is important to be able to to be able to find هؤلاء الأشخاص. The third thing we're going to have to look at is what do they have in common. So شو الشيء اللي بيجمعهم? Why am I categorizing them is basically what do they have in common. Well, this is a very good way to know where to find these people. So let's say if my target is basketball players, for example. I know إذا بروح على basketball court حلاقي basketball players. So it's important كمان نعرف what do they have in common. The psychographics is something that we also need to take into consideration. وبس نقول psychographics mainly عم نحكي عن a lot that has to do with هن what do they believe in from Guys, Kayan left, right? Yeah, connection problem. He's back, I think. Yeah, sorry guys, I got disconnected. It's سامعيني؟ okay. Okay, Yes, yes. We wait. Don't worry. اكيد كلنا ما انا نمرق فيها ما في مجال. يلا let me reshare my screen. أكيد yes do. So كنا عم نحكي عن psychographics. Psychographics basically it's what someone believes in terms of what are their values, what are their attitudes, what are their interests, what's their personality like. So في عنا demographic part يلي بيحكي عن age, gender, race, location, income status, employment status, يمكن even marital status X, Y, and Z. وفي عنا psychographic factors يلي هن خصهم بالشخص بقناعاته بشخصيته maybe it could be an attitude, it could be مثلا I could be researching a specific attitude or a specific phenomena where let's say teenagers lash out. عم بروح شوف شو هن الاشياء اللي يمكن وصلت لهذا الاتيتيود. وسو عم بروح الناس عم شوف الناس اللي عندهم this specific attitude for example lashing out. وعم بروح بسأل الاشخاص اللي عندهم هذا الاتيتيود. Number 5 is something that's basically a new thing. It's where does my audience hang out online. So مثل ما أعطيت example of basketball and then basketball court. نفس thing applies online. So إذا my audience are basketball players ونحن بمحل مني قادر أنا أروح على basketball courts لأنه في lockdown for example, I can go follow, let's say, Facebook groups خاصة basketball. I can go to like Instagram pages. I can go to LinkedIn groups كمان. When هود الناس they're gonna hang out. يلي عنده interest in basketball offline most probably حيكون عنده كمان interest online. So I can find those people online مش بس offline. This also applies to leads تبعكم when you're selling. So leads تبعكم شو الانترست تبعهم وهيك بتلاقوهم online. especially الناس اللي كانوا معودين قبل يعملوا prospecting on the ground يعني مثلا يمشوا بالسياره شوفوا شو في اسامي شركات. صار فينا نعمل نفس الشيء بس on social media groups. هون حننتقل to actually developing our survey questions. So في عنا closed ended questions حكينا عنهم شوي اللي هن basically yes or no questions. الجواب تبعهم محسوم either or. It doesn't give a lot of chance for the a lot of space إذا بدكم for the respondent يعبر عن رأيه. I believe إنه this is my opinion. It's not إنه a must, but I highly believe إنه it is so much better for you to have closed-ended questions with survey than to have open-ended questions. As you feel the need for open-ended questions, maybe you need to be
doing an interview, not a survey. So that you're going with a survey, I highly, strongly recommend إنكم تعملوا closed-ended questions only. But it doesn't have to be yes or no closed-ended questions. It could be a closed-ended questions مثل point تحت منها with balanced answers, which is something like the Likert scale, which is basically a 1 to 5 scale. So من 1 to 5, how likely are you to do this? How much do you agree with this statement from 1 to 5? From 1 to 5, if this happened to you, what would you? How would you react on a scale to 1 to 5? Very aggressive, مثلا, to not aggressive at all. So anything that has to do from a 1 to 5 scale, which is also known as the Likert scale. كمان I strongly encourage a Likert scale over, actually let's put it like that. I highly encourage the 1 to 5 scale أكتر من ال 1 to 3, which is also common. So yes, no, عادي. لا او حتى ال 1 to 7 where انه في كثير ساعتها بضل في واحد بالنص which is for the neutral بس بيكون في good, very good, great يمكن او good و very good. I think انه very good و good is enough. ما بدنا وحده ثالثه. I think 5 is ideal. بيقدر الريسبوندنت اللي مقابلنا يضل يقدر بيضل الريسبوندنت اللي عم بيعبي السيرفي كثير له هينه له ما في كثير تشويسز تضيع، وبنفس الوقت ما في كثير قليل تشويسز لدرجه انه ما يلاقي جوابه بوحده من هذه الفايف تشويسز. So 1 to 5 is fair لكل الاشخاص يلي عم بيعبوا السيرفي. So again the reason why it's better to have closed-ended questions is because of the analysis. So لما يكون عندي أنا survey is 1 to 5 across أو مثلا ranking أو شيء هيك منا ضروري Likert بس closed-ended. It could be مثلا rank from 1 to 5. What's the most important? What's the least important? أو when you're shopping, for example, what's the first thing you look for, the second thing, the third thing, the fourth thing من هذه الخمسة وبيجي بده يعربهم. So those kind of questions are very good لأنه when we're analyzing, it's very easy to analyze. ما في text أنا عم بعمل له score مثل بالinterview. هو الجواب is in itself a score. So it's very easy to analyze the data لأنه حيطلع لي 10 حطوا 3 على question number 1. So it's very easy to analyze. حيبين عندي إنه 20 حطوا 3 على question 1 و10 حطوا 3 على question 2. For example, this is very easy to analyze لما يكون هيك. لما يكون subjective answer بالquestionnaire, especially إذا عم نحكي عن عدد كبير, which is not the case in an interview. Usually an interview ما بنعمل مع 200 و400 و1000 شخص. Usually an interview is for a very select group of people. بينما الquestionnaire could be mass distributed. So لما ابعت انا something ويجيني 100 response وكل حدا عنده رأي وكل حدا عنده response بطريقة معينة, بدي ارجع اروح اضطر اعمل the whole transcribe و annotate و conceptualize و segment process اللي فتنا فيها بالinterview. بدي اضطر اروح اعملها كلها, ويوجولي بيكون سؤال او سؤالين او 3-4 اسئله بس هن open ended. It's not worth it. It's better انه اسال الكويستشنز اللي بقدر اسالهم closed ended بالكويستشنير, واذا اضطريت ارجع اعمل انترفيو for 1 او 2 او 3 questions اللي بدهم clarification, I can do that ب a select group من my respondents. بس ما ضروري اعملها بهيدا العدد الكثير كبير من respondents لانه it's a complete waste of time or of effort or of money. يعني in very specific cases بيكون لازم يكون في a subjective question بالinterview بالquestionnaire. Fine, it's a case by case thing, فينا نحكي فيها أكتر, so it depends on the case. بس كمان دائما لما اقول هذا الشيء بيجيني السؤال عن انه what about the question of feedback او what do you think, او بلكي حابب انا اعرف حدا عم بيقول لي شيء انا ما كان خاطر على بالي قبل, for example. So two answers لهذا الشيء. أول شيء pilot test which we're going to talk about نسيت شو كنت عم بقول. Okay, so أول شيء pilot test كرمال هذا السؤال. وثاني شيء you can add one question at the end of the questionnaire يعني هو خاصه بفيدباك, بopinions, بsuggestions, maybe complaints, whatever it is. One box where هذا الشخص يلي بوجهي بيقدر يعطيني, الشخص عم بيعبي السيرفي بيقدر يعطيني feedback على مواضيع يمكن ما فكرت فيها أو something they thought is also important. One question, it's fine. I can look at, I can analyze, especially إنه results تبع هيدي are not directly affecting the results of my data. لأنه it's like an appendix. طيب أوكي خلصنا نحن, عبالك تقول لي شيء, this is it. Yeah. ساندرا بتقولي شيء ولا مش ساندرا عم تحكي؟ لا ساندرا.
1 to 5 scale. إيه. هلا أنا I always agreed on that. But one day my boss at the time told me, no, I don't want a middle answer, a neutral answer. I want them to really scale it. So he preferred 1 to 4, 1 to 6, whatever, no middle one. And then after that, when I started answering any questionnaire or something, I felt like he might be right. No, when you don't know, you just put in the middle. So what do you think? اوكي مش بالضروره. اوكي هارجع. اوكي usually لما نكون عم نعمل a questionnaire usually which is in most cases the purpose is اعرف عن جد راي الشخص او قناعات الشخص او مثل ما هو كل التوبكس اللي عندي هون الشخص مقابلي شو عن جد بده. So I need to give them the space to reflect عن جد their opinions. So أنا إذا بحط له 1 to 4 صح أكيد بجبره ينقي بجبره يميل يا أما منيح يا أما عاطي. أوكي بس what if حدا عن جد بالنص جبرته يميل this is gonna skew my data لأنه جبرت حدا that is عن جد neutral تياخد a position. أوكي حتيجي في حدا بيجي بيقول أوكي بس ما حدا حيقول أقل حدا حيقول أكتر وبالتالي الداتا is gonna خلص they're gonna scramble each other out and they're gonna even out. بس إذا they're gonna even out why not put the even answer أصلاً in the first place. عرفت شو قصدي؟ So صح إذا بحط 4 بجبر حدا يميل لمحل معين بس this might be wrong لأنه يمكن الشخص اللي مقابلي عن جد بهمه the middle option. عن جد he's neutral أو she's neutral towards this topic أو neutral towards this question in particular. شو بيجاوبوا؟ عم تجبريهم يجاوبوا. شو رأيك نحط لكان 1 to 4 ونوترال؟ But usually big 1 to 5 the choice in the middle is usually neutral. So a very common 1 to 5 is terrible, bad, neutral, good, great. This is a very normal breakdown of a 1 to 5 scale. This is very common. Okay, so على is number 3 is a neutral answer. على طول. هلا إذا مثلا let's say you're rating how much do you agree. إذا حدا neutral يعني بيكون أول شيء let's say 1 completely disagree, 2 disagree, 3 neutral, 4 agree, 5 highly agree. So على طول بالنص is going to be somewhat neutral أكثر من any other options. إذا حتحطي 4 and then neutral it's the same thing. يعني قصدي ما نحط neutral لكن نحط no يعني specifically no answer or does not apply to me يعني نفسرها لكل وحدة نحط له شو معناتها neutral. بس ما هو أصلاً حتكون هيك. So مثلاً إذا you're saying how likely are you to agree حيكون في agree, don't agree, neither agree or disagree which is the neutral option. بعدين agree وهذا. It could also be how strongly do you feel about this. هون نتأكد إذا عم بسأل هذا السؤال يتأكد إن الشخص عم بسأله لازم يكون عنده feelings towards this. A strong let's say disbeliever, a neutral عنده feelings بس إنه بيعرف إنه عنده feelings بس neutral ما إنه أخذ decision and then highly believe or very believe and then strongly believe for example. So it could also be like that. So حسب الريكت is not all يعني 1 to 5 are always defined. أوقات بيكونوا defined ب a section معين. So for the following section 1 is very bad, 5 is great for example. For the following section 1 is highly disagree, 5 is highly agree. It could be like that. كل section بيكون defined وبيجي 1 to 5 تبعهم. This is very also normal بال 1 to 5. Okay. One more question regarding that. ما فينا نحن عملنا وقت الكيستيونير عملنا بهالطريقة إنه يلي ما عنده answer ما حطينا له إياها. حطينا له possibility not to answer this specific question. يعني كل في منهم obligatory في منهم non obligatory. اوكي حاعطيكي رأيي بهذا الموضوع وفرانسيسكو هلا برجع لعندك بس دقيقة. لا بالعكس ولا يهمك it's fine. I think أصلاً هودي الدiscussions وهودي الquestions هن يعني بيعطوا الماكسيموم value مش لما أكون أنا بس قاعد عم بحكي. هذه discussion I think is where in a lot of cases you guys get the maximum value من شو عم نحكي. So thank you for asking the questions. It's I believe in a survey. Hi. It's me. Hi. I'm really sorry, but I have to leave now. If there's any بس هيك فكرت عندك سؤال.
if there's anything I should be doing, please let me know before I leave. for sure. uh, بده يكون عنا شي بس one on one إن session أما لا بس يعني whichever. نحن عملنا one on one، عملنا one Yes, on one نحن صح؟ yes, لا I يعني think it's just one, we're done. Yeah, I okay, don't think so. perfect. Thank you so Okay, much you're for welcome. everything. You're يلا باي باي. welcome. Bye bye. So I think every question بتحطوها بالsurvey has to be required. Okay, هيدا my belief. This is not always the case. وحقيكم جاي I think that way. إذا أنا بحط سؤال ما له عازة أو منه مهم، ليه تحطه أصلاً من الأساس؟ منه محله بهيدي الsurvey. إذا أنا بحط a question that's dependent on an answer إجا قبل، so مثلاً if you answered yes for this question, then you answer this question. إذا كانت هيدي الكيس، كل التولز اللي حتستعملوها to distribute surveys يلي هن the most common tool at least اللي نحن بنستعملهم MailChimp و Google Forms. They all give you the option where you can add a dependent question. So إذا هو جاوب yes automatically بياخده لهون، إذا جاوب no automatically بياخده على السؤال اللي بعد منه. So ما في أي مشكلة، منا مضطرين نحط something that's required or not required for this purpose. I think إذا السؤال ما له منه هالقد important وفي جاوب عنه وفي لا، then probably I need to rethink whether I should add this question أو لا. مش يعني it's impossible أو it's a big no إنه حط what's it called optional questions. بس أعرف إنه إذا حطيت optional questions the majority of people are not going to answer. This means the data I'm going to get. So أنا إذا كنت عم بعمل my survey for 1000 شخص إجا 1000 response for example, وأنا calculating my data على أساس إنه 1000 people من هيدا population قالوا هيك، لازم انتبه إنه بالoptional questions يمكن الرقم ما يكون 1000. So this is also going to create هيدا conflict by my data analysis, which I'd rather we avoid, especially إذا عم نعمل survey for our businesses يعني مش in a very academic format. So I'd rather we avoid them. ما بعرف إذا جاوبتك ساندرا أو إذا قنعتك بهذا الشيء ولا لا. بلا ميرسي عن جد. Awesome, you're welcome. Anyone else عنده a question at this point? Okay, so بنجرب as much as possible نستعمل closed-ended questions with a balanced answered scale مثل Likert scale. وحكينا شوي عن optional answers by the way هلا الحديث, which is the point تحت منه make sure to include optional questions or a don't know answer بالquestions يلي بدها I don't know. So إذا أنا عم بسأل شخص ما بيعرف مثل ما حكينا من شوي، إذا عم بقول إنه how do you feel about this، اتأكد إنه الشخص عن جد عنده feeling towards هذا الشيء. إذا الشخص ما عنده feeling, neutral is not the right place. So if it's a 1 to 5 وشخص ما عنده an opinion ما لازم يكون a neutral لأنه simply ما عندهم an opinion. يمكن لو بيعرفوا شوي عن التوبيك ما بيكونوا neutral. So behold the cases where my target audience إذا هو عن جد my target audience, which is also very very rare by the way، إذا عن جد my target audience معقول ما يعرف هذا الجواب, then I can add a don't know answer. Okay. Neutral questions. This is a technique for B2C ما هيك إنه for feedback for لا يعرفوا exactly مين الcustomers تقولون و يعني when I'm talking about B2B business, this doesn't really seem as effective as a B2C. في شيء alternative ل B2B. بس ليه why do you think it's not going to be as effective? Because you're dealing with يعني you're not dealing with one person, you're dealing with a whole company, you're dealing with لمين حيوصل السيرفي. Exactly. So حسب your purpose حسب لمين عم تبعت. So if you're sending it to a CEO level respondents وكل respondents هن CEO of this specific business أو let's say in your case مروان let's say عم تبعتها لرؤساء البلدية. Okay. الaudience تبعك منه حتى business it's a municipality وبدك تبعتها دايركت لرئيس البلدية. الكويستشنز اللي بتسالهم هن ريلاتيف لهذا الشخص اللي عم تبعت له السيرفي. سو اذا عم تساله عن رايه تجاه هذا الموضوع بيسكلي عم تسال رايه البلديه تبعه، راي ادارته لهيدي البلديه. سو كانك عم تسال البلديه، اجباري بدك تسال حدا، صح؟ So حتى لو a business you're going to ask a person in this business وهذا the person is representing the business as a whole. Okay, so حتى B2B they use this technique. اكيد definitely انت مثلا
you're collecting information خاصة ب أعطيني شيء مثلا you want to look at. Let's say you're trying to find out إذا العالم عندهم awareness of let's say awareness على الإمباكت تبع CO2 بهيدي specific area. This could be something you're interested in or you're looking in. بس بدك تسأل businesses إذا they know إنه في هذا awareness. هتروح تسأل business leaders و business owners هذا السؤال نفس الطريقة. بس كأنك عم تسأله شخص على الطريق any person مارق على الطريق وكأنك عم تسأله لشخص قاعد بمكتبه. بس anyway they're gonna give you a representation of how the collective team يلي حواليهم بيفكر. Okay. So منطقية؟ it's more effective إنه مثلا to call them و ask them the questions, for example. So أنت عم تعمل an interview. It's a different thing. You're conducting an interview. يمكن solution تبعك ما تكون questionnaire. ما ضروري كلنا نعمل questionnaires at all. ولا ضروري كلنا نعمل interviews. It's fine if we do one. If we do في أوقات ما ضروري نعمل either or, which is very rare. بس إنه في some cases no need. هذا السؤال ما بده مثل ما قلنا primary research بده secondary research. طب من الأساس ليه بدي أعمل a questionnaire أو a survey أو an observation مثل ما حكينا last time. I can do neither يعني. واحد بيشتري secondary paid data أو واحد بجيب secondary public data. عرفت علي؟ Okay. Yes. Okay. Yeah. Awesome. Anyone else? Great. So مثل ما حكينا شوي عن neutral questions to avoid leading our respondents بالسؤال towards something معين. This also applies to اللي حكيناه بالinterview عن being objective عن avoiding كل هذول personal biases يلي عنا إياهم. كمان الwording تبع السؤال ما أكون عم بيعوا الفكرة تبعي من وراء interview من وراء survey. So as I'm gathering information عن awareness towards a specific solution أنا عم فكر أعمله أو أنا عندي إياه. ما أكون أنا بسؤالي عم بقول له إذا كان عندك solution بيعمل هيك وهيك 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 وكان أحسن solution بالعالم وأول solution وكان أرخص solution تشتريه أكيد حيشتريه. Okay? So to make sure not to be leading our respondents towards محل معين أو إذا كان في solution وعاطل وما بيسوى وبخرب لك الدنيا وبكلفك كتير مصاري versus solution كتير منيح وكتير حلو وكتير بيوفر عليك مصاري أيه بتختار. We know أيه حيجاوب ما حدا حيجاوب بده العاطل. ايه وديع هاي عندي سؤال بس يعني ولا مرة لازم نحكي عن السولوشن. سوري تأخرت فتت ما بعرف إذا حكيتوا عن الموضوع بس ولا يهمك. ما لازم نحكي عن السولوشن تبعنا. لا فيك تسأل عن السوليوشن تبعك ما ضروري ما تسأل عن السوليوشن تبعك بس بدك تجرب تسأل بطريقة objective مش بطريقة فيها هيك يعني إذا عم تسأل عن سوليوشن معين في سوليوشن بيعمل 1 2 3 4 شو رأيك فيه بس as objective as possible. مش في أحسن solution بالعالم بأقل برايس ب the maximum value بيقدر يغيرك حياتك شو رأيك فيه. عرفت شو قصدي الفرق؟ The way you word the question has to be neutral. تما يكون هو so أنت بدك ياني يا وديع جاوب هيك. تما يفهم شو الجواب يلي أنت بدك إياه. لأنه هو ideally ما يكون عندي جواب. This is the most ideal. ما يكون عندي preference. بس this is never the case. Almost never the case. لأنه على طول أنا عندي preference. لأنه أنا إذا كان بدي أعبي السيرفي كنت حأعبيه بطريقة معينة. So I'd like everyone else to think the same way that I do. بس لما أكون عم بكتب السؤال بدي جرب as much as possible ما فهم الشخص مقابلي أنا شو الجواب اللي بدي إياه. This is a very good exercise you can run with your friends و family وبدكم يا ناس حواليكم إنه هذا السؤال شو يعني اسأل السؤال لشخص مقابلك بعد ما تكتبه سألهم السؤال وقول لهم شو رأيكم أنا كنت بجاوب أو أنا شو بدي إياكم تجاوبوا. See if they can figure it out. If they can figure it out then most probably السؤال is a leading question. Let's try to rephrase it بطريقة neutral. بس إذا كنت عم بعمل سيرفي تلاقي البروبلم تجرب أفهم أكتر البروبلم تبع إذا حكيت عن السولوشن ما بكون لا سوري إذا عملت سيرفي تجرب شوف إنه شو البروبلم اللي العالم عندهم إياها وبركي اخذ فكره عن السولوشن او ما بعرف يعني انه اذا حكيت عن السولوشن مش بكون عم بعملهم جايد على شيء ان بارتيكولير. طيب let's tailor لك شوي. So بدك تسال الشخص قد ايه let's say بيعرف عن لبنان او قد ايه عامل توريزم بلبنان وبدك تقول له اذا كان في فكره لتعمل توريزم بطريقه سيف وافكتيف وما بعرف شو would you do it. بس اذا بتساله اياه هيك اكيد حيقول لك ايه I would do it.
بس would they عن جد do it ولا لا، هو هذا الشيء بدك تعرفه. So بلش بالproblems. So بلش هون اسأله let's say من هون put a list 1 2 3 4 5 touristic destinations واسأله عن كل وحدة. In the past let's say 5 years did you visit this place? Yes or no. بلش اسألهم عن هون. So بجمع information من هون. Let's say إذا كمان حطيت 4-5 places, how likely are you to visit this place? Did you know that this place exists? How well informed are you of this location or this place? You can get this تعرف إذا فيها problem of مثل ما كنا عم نحكي last time أو actually المرة اللي قبلها عن إنه الناس بلبنان ما بيعرفوا المحلات يلي هي ما بيعرفوا كل المحلات التورستيك اللي موجوده بلبنان او المحلات الحلوه اللي موجوده بلبنان. So you can ask عن problem بهذه الطريقه. You can also ask عن their current let's say internal tourism يلي عاملينه بلبنان. So باخر 5 سنين كم مره رحت let's say على هذه المنطقه على هذه المنطقه على هذه المنطقه. So بلش اسالهم عن البروبلم and then بلش اسالهم what would they need يروحوا اكثر. So لو اليوم كان عندك تشانس انك تروح على this place، شو الاشياء اللي بدك اياها؟ What's most important؟ يمكن حدا يجي يقول لك مصاري، حدا يجي يقول لك safety، حدا يجي يقول لك friends، ما بعرف. So بتبلش تعمل grouping للاشياء that's important to the people. واذا لقيت انه what's important to them is what's being incorporated by your solution, then you're in the right path. اذا لقيت انه الناس بهمها اشياء انت ما فكرت فيها it makes sense لك you can do it, then maybe you can add them. Maybe you can remove things. بس ما بتجي بتقول له this is my solution يلا قل لي اذا حتشتري او لا. لانه naturally حنبيع solution وحنضخمها شوي، حنعظم solution تبعنا اكثر من ما هو عن جد in fact it is, especially لما we compare it to a different solution that's already in the market وبعرف حالي انه انا احسن منه. So انا my solution احسن من my competitors او احسن من the traditional way of doing it. بس زبوني يمكن بعده منه ready يتقبل هذا الشيء. بس اذا بيجي بقول له اذا بعطيك solution اوفر وارخص واحسن would you buy it؟ كل الناس حيقولوا ايه. which is a pointless question لانه نحن براسنا صرنا مفكرين انه كل الناس بدها my solution وان in fact يمكن مش كل الناس بدها my solution. اوكي بدها الشيء اللي قلت لهم اياه ايه بس يمكن my solution منه هذا الشيء لهم. This is what I want to find out. إذا my solution عن جد is a solution to them. إذا this is what I'm looking for. So إذا هذا كان ال purpose تبع my survey. جاوبتك؟ Merci beaucoup. Awesome. من هون ننتقل على also a very important crucial tip which is one at a time. I see this in almost every survey I look at. لما كنا عم نحكي نعمل survey the first time, almost every single one I see the first draft of a survey حتى in a lot of cases يلي أنا بكتبهم I know this بلاقي هيدا المistake. Every question has to ask for one very specific, very specific question. So ما في يسأل do you like the size and the shape of this? I might like the size but I don't like the shape. ساعتها شو بجاوب؟ بضيع. بسأل سؤال عن السايز، سؤال عن الشيب. و I'm sure إنه هلا حنعمل small exercise. معقول كثير منكم يقطع حدا كاتب two questions at the same question و that's fine لأنه حنحكي عنها. بس ننتبه لما ضيعنا الشخص مقابلي مش اسأله عن two things أو three things أو more than one thing بنفس السؤال. One question has to have a question has to have one question and then one set of answers that relate to it. مش أكتر من هيك. آخر شيء pilot test. هيدا this is not an advice. بالنسبة لي this is mandatory. إذا ما بتعملوا هذا الشيء your survey is gonna fail. ما في يحطها بطريقة أهون من هيك أو more straightforward than this. إذا ما بتعملوا pilot test your survey is gonna fail. البايلوت تيست هو basically بس يخلص السيرفي تبعي واقتنع انه this is the thing I want to send out. Let's say I want to target 100 people or 1,000 people. خليني اخذ a group of like 10 people من my target audience مش اصحابي من my target audience. إذا كانوا أصحابي my target audience that's fine I can ask them. بس إذا مش أصحابي my target audience then I need to take like 10 people من my target audience. ناس بعرفهم، ناس بمون عليهم، ناس بعرف انه حيعطوني good feedback honest feedback مش حيقولوا لي واو كثير حلو. سو اذا بعمل انا سيرفي وبطلع بفرجيها لامي حتقول لي واو كثير حلو بجنن من دون ما تقراه. كل شيء حاطيه حتقول لي واو كثير حلو بجنن. This is not the response I'm looking for. I'm looking for someone يجي يقول لي تعال ليش سألت عن هذا السؤال؟ لا هذا سؤال غلط شيله.
او حط هذا بداله ليك ما فكرت بهذا الشيء. I'm looking for this kind of feedback. والله انا عم عبي your survey زهقني. This is what I'm looking for. بالبايلوت I'm looking for the problems تقدر ظبط قبل ما اعمل a full launch. So باخذ البايلوت بس اعمل البايلوت I distribute the survey let's say 10 people قلنا باخذ ال 10 responses اللي اجوني يمكن ما يجوني 10 يمكن يجيني 8 7 منهم regardless الاماونت يلي النمبر يلي بيجيني هذا النمبر حروح احطه على حاعمل عليه the full analysis. So حاخلق ماي let's say اذا عم بستعمل اكسل حاخلق ماي اكسل موديل او ماي SPSS موديل او whatever موديل يلي حاعمل عليه الاناليسيز وحاعمل the exact analysis يلي حاعملها على الفول سيرفي حاعملها على البايلوت تيست. بس يطلع معي الفول اناليسيز يطلع معي الريزلتس يلي عم فتش فيهم عم فتش عليهم سوري ويطلع معي الدوكيومنتيشن تبعها مأكد منه this is it. Now I can go and replicate my survey على الفول audience يلي I want to target. إذا ما بعمل هيدا الستep I guarantee you your survey is not going to work out لأنه once تعملوا البايلوت تيست وتاخذوا الريزلتس and analyze them I guarantee you in every single survey I have worked on or I have coached on every single one من بعد البايلوت تيست صار فيها at least a change. The change could be something very minor or it could be in some cases we had to rewrite the whole survey. بس I guarantee you انه في شيء حيتغير من البايلوت للفاينل. لحد هلا I've never seen any survey راحت على بايلوت تيست ورجعت انعملها full launch be the same exact يعني the same exact thing من دون اي change. I've never seen it happen and I don't think it is possible. لازم يكون في pilot test لأنه I guarantee you حتنسوا أشياء. حتنسوا كثير أشياء. Respondents العشرة الأول حيعطوكم something that you do not think of. You are not filling this survey. You are an insider بقلب هيدي الاندستري بقلب السيرفي. أنتوا فايتين فيها. الأودينس تبعكم يمكن ما عندهم knowledge اللي عندكم إياه. So أنتوا كتبتوا السيرفي assuming إنه people المفروض البيبل كلها تعرف هذا الشيء بس in fact لا مش كل الناس بيعرفوا هذا الشيء و the pilot test is the place that's going to answer how the questions لكم. So it's crucial بالنسبة لي إذا ما عملتوا pilot test you're most likely not going to have a very successful survey أو حتى إذا عملتوها ظبطت طلع results most probably هذا results حيكونوا غلط إذا أو let's say إذا مش غلط at least not 100% accurate. Okay حدا عنده سؤال؟ حكينا شوي عن types of questions بس I'm just going to go over them quickly. في عنا general yes or no questions where الشخص اللي قبلنا بيجاوب يا إيه يا لا. We've got special or WH questions where there's any questions of what to who, why, where, when وكل هالquestions how they are considered on the special WH. You've got choice questions which is again, one of my favorites for the survey, where you have to choose from A, B, C, D, and E, for example, or A, B, C. Also a good choice. آخر واحدة disjunctive or tag questions. And basically questions يلي they are a statement بس بحط بآخرهم سؤال يعني بحط بآخرهم كلمة أو a junction أو a tag أو a phrase تتقلبها لتصير question. So كلكم سامعيني صح؟ This is a disjunctive or a tag question. So here it's not a question, it's a statement. كلكم سامعيني. بس أنا زدت لها صح هي قلبتها صارت this kind of question. This is basically very not recommended for a survey لأنه it leads the audience to somewhere. So أنا بدي إياكم تجاوبوا إيه لأنه بدي إياكم تكونوا عن جد سامعيني. So بس اسأل عم تسمعوني صح. So I'm hoping for the yes. So it's very clear من سؤالي. So usually disjunctive أو tag questions usually بيكونوا also leading questions. Okay, clear هودي الكل. Yes. So ما لازم نستعمل Yes. لا disjunctive يفضل إنه لا. Definitely يفضل إنه لا. So حننتقل هلا exercise. ما ضبطت معي على القد على الستة بس we've got 20 minutes and I want you to basically think of your own businesses let's try to develop two questions. إذا بدكم إذا you're only going to do an interview or you're only thinking of interview اعملوا two interview مثلا أو two questionnaire وإذا you're thinking of both let's take one for an interview one for a questionnaire. So إنه let's take come up with عن جد two questions يكونوا they cover the essence of what you want to find out. أكيد one question is never going to be the whole survey أكيد بس إنه أو two questions كمان. So the two questions that you think إنه ناقصتني هذا knowledge I need to get this knowledge وماني عارف كيف. So let's try to phrase the question بطريقة هيك دسمة
let's take like 5-10 minutes ما في مشكلة we're only قد بعد فيهم 3-4 so we're only 4-5 people so I guess أكتر شوي fine so I guess we can have enough time to like go over all of you guys questions وهيك I think it'll be beneficial لكم deal Okay. so Yeah. عندي سؤال تفضل إذا عنا two target customer أو yes two Okay. target customer وكل واحد حابين نحكين بشكل يعني ال two target customer ما عندهم 100% ذات المشكلة. Beautiful question, man. Thank you for asking it. So عندك two different people بيناتهم two different let's say targets بيناتهم they're important to your business بس they don't overlap حدا important بميل وحدا important بمحل تاني مثل مثلا اوبر so في عندهم شيء بينعمل للدرايفرز وشيء بينعمل للباسنجرز so عندهم two Yes, different مثل هيك. stakeholders هون usually users و customers in this case you're gonna have to make separate surveys مش نفس السيرفي مش نفس السيرفي at all لانه مش نفس الاودينس ولما يكون مش نفس الاودينس سو اصلا حتبعت لهيدا شيء وحتبعت لهيداك شيء ثاني ما فيك تبعت لهم نفس الشيء هن ما لهم نفس الشخص سو بعت لهم two separate things this is the best option بهيك cases Okay, merci. awesome take your time بس اذا حدا ready فينا نبلش وقت اللي يعني حدا منكم يجهز انت حتكون الكاستمر وحتجاوبنا؟ لا مش انه حجاوبك على السؤال we're gonna evaluate the question itself اذا the question بيتظبط مش انا the customer لانه انا ماني customer للكل so انا personally ككيان يمكن ماني زبون الكل so ما بقدر اكون انا the target audience بس نقدر نفكر مع بعض بصياغه السؤال اذا بدك Yeah. So, أنا أخذت السيرفي اللي بعتناها ديجا. If you don't mind, I can share this question. احلى شيء انه انت خلص ردي جاهزين لي questions لا, I might have others. If you don't want, it's okay. I can think of another one. لا بالعكس I want to بس عليك انه احسن ما هلا انه نقعد نفكر فيهم already جاهزين يعني نخلص الاكسرسايز هيك قصدي لا بالعكس اكيد we wanna think of them مع بعض يلا So one of the questions was, what is your selection criteria for purchasing a role-playing toy? يعني So what is your selection criteria for purchasing a role-playing toy? role-playing toys? A diner set, supermarket game. Okay, عرفت شو هن. And then شو في answer choices or is it an open-ended? From a scale of 1, most important, to 8, least important. حطينا وقتها 8 قلت لك ما في neutral. Okay. لأنه كانوا هن 8 ونحن بدنا نحط لهم شو most important criteria. Okay, so it was a ranking question. So كنت أنت حطيت له 8 factors وهو كان بده يحط number 1 هو أهم شيء له, number 2, number 3, number 4, number 5. This is a very good question by the way. لا مش بقى. ليه ما حدا عارف يجاوب؟ لأنه نحن استعملنا جوجل وما عرفنا نعمل ranking question. So الناس صارت تحط 1 لكل الامبورتنت one مش ما حطون 1 to 8. Okay, then هون the format, the platform you're using, make sure to choose إذا مثلا Google Form. To the best of my knowledge عندهم وحدة specifically for ranking questions where بتجبر ينقي التشويسز بس ينقي أول choice بيطلع على الأول. So بيفهم هو إنه هذا صار my number 1, هذا صار my number 2, هذا صار my number 3. You can do it that way as you're looking for ranking. هذا الquestion هو ذاته it is 100% perfect as a ranking question. بس ناقصه إذا this is something that's important to you. إذا لا then it's fine. Which is قد إيه بهمه كل factor. So عرفنا إنه let's say بهمه price أكتر شيء. بس ما عرفنا قد إيه بهمه البرايس versus قد إيه بتهمه الكواليتي. So عرفنا price number 1 quality 2. بس إنه قد إيه بهمه البرايس قد إيه بهمه الكواليتي بهذا السؤال ما بقدر أعرف.
If this is something that you want to know, then بهيدا الكيس يمكن أحسن حط له key factor. So when purchasing a role-playing toy, how important is price for you? 1 to 5. جاوب 5. How important is quality? كمان 5. ولا how important is let's say safety؟ حدا ما بيحب الأولاد بحط 1. عرفتي كيف؟ عرفتي شو قصدي؟ بس it depends if you want to go to this level of detail. إذا you don't, your purpose is just أعرف الorder تبع الفاكتورز بالنسبة للناس, then your question is perfectly valid. It's a very good questionnaire question. It asks the question very clearly, عطي sufficient options. وهون make sure بس if you're including 8, make sure that they have to be 8. مش إنه في سؤال في a response كأنه عم بيعيد حاله بس طريقة تانية. So let's say مثلا quality and then durability. It's basically the same thing. ما يكونوا هودي موجودين. But in some cases يمكن 8 is not enough. So إذا في more factors, it's not wrong نزيد الفاكتورز. بس إنه this has to be very rare. مش كل سؤال فيه 8 10 answers. يعني أكيد هون أكيد عم نعمل شيء غلط. ساعتها نحن شغلتنا to use secondary research to identify the top 5. ذاكرين شو عملنا last time لما حكينا عن الفاكتورز وقتها الكلاينت بالسعوديه وطلع معنا هودي هن 6 important factors and then we did the survey to validate behold these 6 factors قد ايه كل واحد مهم للناس. كنا عاملين already secondary research to determine how the 5 أو 6 factors كانوا. بس لو كانوا مثلا 20 then probably نحن عاملين شيء غلط. So make sure إنه هون بس your factors 100% مضبوطين و you can do that through secondary research و you're good to go. Okay. Merci. Thank you very much for sharing. You are welcome. So في حدا ready? Anna, I prepared one small question. يلا, let's hear it. I don't know how good it's gonna be. حتى نشوف نحن لهيك نحن هون. Okay, well, for Marwan and my business plan, it's the Sayano tree. So I think one good question to ask would be, how important do you think climate change is? From 1 to 5? Yes. I ask this because I want to see how involved people are with the issue that I'm dealing with, you know? Okay. I think فهمت المغزى تبعك بس السؤال شوي vague. So climate change is a very, very big topic. Okay. When you ask how important, it is an important topic. Do I care about it? يمكن يمكن لا. يمكن أنا I don't even know a lot about it to even care or not care. Okay. It's not for helping it, يعني, or يعني, you recycle. It's more positive, يعني, it's more towards it, or do you know? يعني Okay, so exactly. So should detail بقلب الهيدا. As an external person, it wasn't clear for me. صح exactly وانا هيك حسيت. ثانك يو ساندرا 100% ماريونج. انا حسيت انه هذا السؤال is very open, it's very vague, it's very open to interpretation. So حدا معقول يفهمه بطريقه, حدا ثاني يفهمه بطريقه completely different. So حدا معقول يجي يقول climate change, so قصدي CO2 for example, since this is your business. صح. في حدا يجي يفكر فيها بالايس كابس, في حدا يجي يفكر فيها بالبوليوشن, في حدا بلاستيك. I have to be more specific. بليز. اوكي. لا كرمال الاودينس تبعك يمشوا معك بس مش اكثر من هيك. ديل الاسنس تبع الكويستشن از جود بس اكزاكتلي خلص تمام. Yes, I understood. Thank you Marianne. Good try. Good try. انا على شوي. يلا حتى نفك اسرك. يلا. اوكي سو انا اول شيء اوكي الانترناشونال كاستمرز. سو انا حابب اعرف انه اكيد انه what do you know about Lebanon. هذا الشيء مهم لانه بدي اعرف شو الفيزيون اللي عنده اياها من لبنان, شو الايمج اللي اخذها. برجع بدي اعرف if he ever visited Lebanon and why he didn't. اوكي خلينا وحده لنفصلهم. هودي طلعوا معنا 3 questions. اول شيء انترفيو ولا كويستشنير؟ من السؤال ما قدرت اعرف. اوكي سوري كويستشنير لانه اتس وورلد وايد واحيانا وهيك.
makes a lot of sense to me. أول سؤال, what do you know about Lebanon? Yes. إنه Okay. بدي أعرف شو في I think هون تبعهم. I think هون نفس القصة يلي مع ماري أونج كانت قصة إنه it's too general. What do you know about Lebanon here? It's too generic. Let's say أنت عملت secondary research وبين معك إنه when you're googling Lebanon the top 5 things يلي بيبينوا عندك والله مثلا tourism, let's say economical ما بعرف شو, انفجارات for example. هول الثلاثة أشياء اللي بيبينوا. So سأل عن هودي الثلاثة أشياء كل وحدة لحالها. So مثلا some people believe إنه بلبنان there's, أو let's say مش some people believe. So إذا مثلا حدا بيعرف عن لبنان أنت عم تبعت international that يعني أنا هون know Lebanon as a country. إيه قلي. أوكي لأنه أنا ليه عم بسأل هالمشكلة؟ لبنان في إنه عاملين له bad marketing إذا بدك إنه we are seen like a terrorist country وحرب. صح. exactly. بدي أشوف شو الفيجن تبعهم, بدي خليهم يفكروا, و I think إنه الجواب رح يكون نيجاتيف أكثر لهيدا السؤال. أنا كمان. بيرجع بعدين بدي أفهم ليه ما عم بيجوا, أكيد يعني رح يقولوا لي إنه terrorist country وما بعرف شو. تمام. So اسأله مثلا. بدي أفهم on a scale of 1 to 5 how much do you agree with this? خلص بينت. From on a scale of 1 to 5 how much do you agree with the following statement? Lebanon is a terrorist country. مثلا. ما عم بسمع. Fine. So Sandra عم تقول لك إنه instead of how much do you agree with this statement? Lebanon is a terrorist country. Lebanon is a safe country. فيك. أو مثلا let's say on a scale of 1 to 5 how dangerous or how safe do you think Lebanon is? From very dangerous كل حدا بيقرب لهونيك تنقطع راسه ل very safe ما في 0% crime rate بالبلد. اوكي. سو بهالطريقه. ثاني سؤال تبعك وديع شو كان؟ انه اذا بدك اذا عملوا فيزيت للبنان واي. اوكي سو واي يس واي نوت. اوكي كمان انترفيو هيدي two questions in one, يعني مثل ما حكينا كنا من شوي عم تسال two questions with the same question. بتسال شو الquestion اللي عم تسال why. So those are أول شيء those are two questions لازم يكونوا very separate عن بعض. في يكونوا ورا بعض بس they're separate. هون فيك تستعمل التولز اللي مثل جوجل فورم و MailChimp that give you dependent questions. So إذا جاوب yes السؤال اللي بعد منه بيكون سؤال خاصه باليس. So إذا جاوب no سؤال بعد منه بيكون according لهذا الشيء. So سؤال الأول واحد is have you visited Lebanon? deal. إذا جاوب yes فيك انت تكون كمان through secondary research عارف انه the top 5 reasons why someone visits Lebanon. وساعتها قل له you visited Lebanon because this or that. اوكي. هو بده يجاوب. ما بفتح له اياها يعني. مش بالسيرفي مش محلها يعني مش محلها بالسيرفي تكون open. Exactly. So إذا مثلا من هذه الأجوبة ما كثير اقتنعت. Okay, so ما اجى كثير responses that are هيك انه significant enough تيعطوك answer هون. ساعتها you can let's say بعد survey انت ل100 you can pick 5 منهم او 3 منهم تعمل معهم interview وتسألهم انه خبرني أكثر عن ليه ما جيت على لبنان او خبرني أكثر عن ليه جيت على لبنان. This is perfectly fine. Okay. بس انه اي ساندرا معك حق يعني انا اصلا ما لازم اكون I'm promoting انه Lebanon is a terrorist country. Thank you for pointing that out. اذا واحد يشوف هالكلمه خلص بيوقف ما هو اصلا لانه بلش الكريم من وديع انه في هيدي البرسبشن برا. سو اذا any perception whether كانت هلا بس هون كمان هيدا يعني وديع اذا you're basing هيدي perception على رأيك يعني أنت بتفكر إنه الناس برا هيك بيفكروا this is a bias. بس إذا research عن جد proved secondary research عن جد proved إنه العالم برا بيفكروا هيك then فيك تسأل هذا السؤال لأنه research has proven إنه this is how they think.
اذا رايك then لا ما فيك تسال هذا السؤال. و this applies to basically every question, so it has to be based. الكويستشن اللي بدنا نكتبه ما في يكون كثير من خيالنا. It has to be based على something واقعي, something موجود يعني عن جد تنبني عليه السؤال. وإذا بتسمح لي تفضل. صراحة يعني نحن أمرار بنكون بالسيارة وبنشوف هالتورست ماشيين ببيروت، نطلع فيهم إنه مع هالسكادو وبالشورت القصير وبنقول لهم إنه انتبهوا على حالكم. بس إنه ماشيين وشو عم يعملوا هول يعني. فهول الأوروبية شوي فهمنا إنه وقتها بيفتشوا على بلد يزوروه ما بيفكروا بهالموضوع قبل ما يعني بيفكروا بالتراث ما بعرف بيقولوا maybe معك حق. yeah that's why research هون is important. مش ما بيفكروا بالنيجاتيف. يمكن هلا again يعني مثلا هذا كمان رايك ساندرا بهذا الشيء. بس انه كمان this is Europe. اذا the research backs you up والريسيرش بيبين السكندري ريسيرش بيبين انه indeed الناس اللي جايين على لبنان او الناس اللي بدها تسافر او بدها تيجي على لبنان they're coming for the touristic reasons let's say او for the historical reasons او for the cultural reasons يمكن then مزبوط. سؤال ساعتها بده يكون instead of safety و security و maybe ease of travel او availability of flights it could be cultural themes, historic, يمكن recreational, يمكن night life. عم بقول اياهم لان تعرف انه نحن سالنا يعني اكثر من شخص من هول يلي بتعرف بيسالوا انه على طريقنا كيف نوصل لهالمحل يعني. اوكي فانا بسالهم كنت بلانكلي يعني انتم شو جايين تعملوا مش عم تعملوا هون؟ historical wise هيداك partying هيداك يعني every time it was something different but all انه related to something specific يعني مش عم يفتشوا. فعشان هيك انه اذا بتبلش لهم من الاول انه safety اول سؤال بركي هيدا اعملوا اخر سؤال. اوكي انتبه عم بتفوت البايس تبعك ساندرا على قلب السيرفي. By the way, الشيء اللي انت عملتيه when asking how the tourists شو عم تعملوا هون is basically an informal interview اللي هي the first type of interview حكينا عنها. This is it. You are collecting data بس informally. اوكي لو مثلا انت معك ورقه وقلم you're tracking كل هودي الاشياء داون. اول واحد اللي شفته بهذا الحي قال هيك، اللي شفته هون قال هيك، اللي شفته قال this is an actual interview responses اذا بدك that you can document you can analyze وتطلع بفايندينجز على اساسهم عادي. It is an actual research يعني. لو انت عم تعمليه هيك out of maybe your curiosity او انه انت حابه تفهمي هذا الشخص كيف عم يفكر even إذا عملتيها هيك it's also considered research. It's still research يعني. بتسألني الأسئلة ما بعرف مروان يمكن عم بحكي عن الموضوع. اسألني سوري انا مروان I think بده يجاوب. بس صوتك شوي واطي ساندرا. I'm at the maximum sorry. اوكي هلا عم بسمعك منيح. Kayan, I'm gonna have to drop I'm leaving. Bye. ولا يهمك. Thank you for joining. Bye bye. Thank you for the session. Bye everyone. Bye Marion. مروان. Okay, so I developed a series of questions real quick and real smooth. They give me like data that's very, very important to me. So my audience حاسب بيعنا الأسئلة يا زلمة. لا هيك questions صغيرة. Okay, يلا shoot. Are decision makers be companies? Okay. So the first question here, from 1 to 5, how involved are you in fighting global warming? Okay. بيرجع اللي بعده. Did you invest in any green technology? If so, اعطيني estimation. اللي بعده, are you facing any taxes or fees due to CO2 emissions? If so, give me an estimation. واللي بعده, are you investing in projects like planting trees?
and how much, and give you an estimation. وآخر شيء, would you like to be more involved or invest more in this problem and support innovative green technologies from 1 to 5? اوكي اول شيء ثانك يو على الافورت مروان. Yeah, ثانك يو انه bravo. ما اكتفيت هيك بسؤال و you challenged yourself to come up with more. ثانك يو على الافورت. جنرال كومنتس اول شيء بنرجع بنفوت بكي سؤال. ثانك على overall الافورت عندك يعني ما عملت يمكن منيح. لا بعطيك علامه على الحبرات. لا Pay for the effort. اوكي general comment I think الاربعه كلهم except اول سؤال كانوا dependent questions. So you're asking open-ended questions. اكد لي هذا questionnaire صح؟ منه an interview. Yes. اوكي سو كل الاف سو واي وهيدا هول بدهم يتغيروا باول شيء عم تسال yes or no fine in a lot of cases يمكن it's not yes or no يمكن انا ماني زارع شجره بس انا ممول زراعه شجره يمكن او يمكن انا مساهم او مشجع حدا يروح يزرع شجره سو عندي امباكت بس خفيف سو ميبي ما لازم يكون yes or no بس اذا كان برضه yes or no السؤال اللي بعد منه انت حدد التشويسز سو يلي قالت انا بيزرع شجر شو هن الكومن الفايف توب ريزونز ليش بيزرع شجر A B او C او D او E. So انت بتساله زرعت for this reason that reason this or the third reason او شو كان اهم reason so rank بصير شو كان اهم reason شو ثاني اهم reason شو ثالث اهم reason او كل reason انت زرعت شجره هو مجاوب yes so this is a dependent question so انت عارف انه زرع شجره so انت زرعت شجره for this factor 1 to 5 قد ايه هذا الفاكتور هو كان سبب لانك انت زرعت الشجره 1 to 5 او قد ايه كان هذا الفاكتور سبب لانت ما زرعت الشجره. عرفت علي؟ هلا كيان قديش he invested in things else. Exactly. هول للmunicipalities. So maybe if you can put a range of how much, I don't know, you tell me, Kayan. I agree. I agree 100%. Yes. He has paid between 0 and maybe هيك below $500 or more than $500 for example. مش اثنين رينج يكون تبعك هلا اكيد ما تساله عن الرقم اكيد لانه موست بروبلي يا حيجاوبك يا حيكون هيزيتنت يا حيبالغ يا حيقول شو لك معي عم تسالني هيك سؤال this is a common answer على هيك شيء so instead of تساله قد ايه صرفت مصاري على هذا على this اساله انه المصاري اللي صرفته كان between let's say 0 and 200 200 و 500 في رينج شي 4 5 choices 4 is good for a range ما ضروري يكون اكثر من هيك again it's not a rule بس انه 4 is fair enough اذا عملت رينج فيه 4 this is fine بس ما تساله هيك in general ولا قد ايه صرفت وهودي الاربع choices بتكون انت عامل secondary research لتعرف شو هن الاربع choices واكوردنجلي بتحط له اياهم بالانسرز يعني وبنقي هو بيناتهم. ديل. اوكي شو كمان في شيء بعد عن الاسئله ما جاوبتك عنه لانه 5 اكيد نسيت شيء. هن يعني اذا بدك 3 questions بيشبهوا بعض انه اول شيء جرين تك اعطيني estimation قديش you invested بعدين taxes و fees that you faced because of CO2 emissions estimation قديش رفت و planting trees estimation قديش رفت واخر شيء how much would you like to be more involved or to invest in green tech innovations from 1 to 5. هذا السؤال جرب ما تسأله إياه هيك جرب تسأله إياه إنه let's say أنت بالdaily habits تبعك أو مش لا فيك تقوله as a company how much are you willing to invest towards this بس ما تسأله قد إيه حتحط مصاري اسأله إياها from 1 to 5 how likely are you to invest regardless عن الأماونت لأنه هي يمكن هيدي أول step إذا ناوي يدفع وبتلاقي له solution مثل solution تبعك that is basically عم بتوفر عليه شويه مصاري عم تخليه يمشي مع الريجوليشن تخفف عنه التاكس most probably بيدفعها لانه اذا ماني غلطان مثل ما كنا عم نحكي السوليوشن تبعك اكيد ارخص بكثير من انه يدفع التاكسز سو ما عندك مشكله. يس اوصل حدا بعد عنده شي سؤال واحكي لنا ايه بليز. الفور is a good rule for a range
سؤالي كان مش أحسن أي at one point you can say 0 to 200 and at the end 500 plus and above صح. فينا so ما يعني تفضل. 4 مش انه لازم الخامس. هلا مثلا اذا كان كل السكندري ريسيرش مقسمهم 4 then 4 اذا كان كله مقسمهم 5 maybe I need to think about it. بس usually ما حتلاقي هيك السكندري ريسيرش. usually حتلاقي انه الشخص they spend between let's say 1000 و 10000 مثلا هيك حيقول لك الريسيرش. so نحن بنقسم هذا ال 1000 و 10000 into 4 فين يكونوا 5. so it depends. يعني مثلا قد ايه بتفرق بين انه حطيت $100 versus حطيت $1000. هذا الامباكت كتير فرق يعني بين choice A و choice B كتير فرق then maybe I need to have more choices. إذا إنه the choices they cover up the population بطريقة fair then 4 is enough. so هون بترجع يعني الريسيرش اللي نحن عاملينه our input على شو we're collected وكيف نحن حللنا الداتا اللي جبناها. because كمان بيلعب دور أكيد. Okay, good, great. إذا ما حدا عنده غير سؤال أنا عندي سؤال. يلا. Thank you for sticking to the end. يعني بعد في أنتوا ثلاثة. Thank you. اسألي. Okay, one of the questions that were in the questionnaire, I wanted to ask you if it's good or not. If you have never purchased a toy made in Lebanon, kindly explain why not. Entre parenthèses, you can make multiple selections. وهون حطيت جمل. يعني I have never come across any toys made in Lebanon. The toys seem to be of poor quality and finishing. The toys did not seem to be of proper safety standards. I found them too expensive. وحطيت other. هون فيهم يعبوا. Is this too much? Okay. حجاوبك هيك بالانفورميشن اللي بجمعها بسرعه من السؤال. اول شيء سالت بمحل عن كواليتي اند فينيشنج. يمكن مش عجبني الكواليتي بس ما عندي مشكله بالفينيشنج. اذا دائما الكواليتي باد معناتها الفينيشنج باد يور فاين. بس اذا sometimes في يكون الكواليتي منيح بس الفينيشنج عاطل او العكس then you need to split those. اوكي بس كرمال ما يكونوا كمان two questions بهذا نفس الشيء ما يكونوا two answers ب one answer same rule applies. اوكي هذا هيك اول شيء. ثاني شيء the multiple selection is fine so choose all that apply. This is fine و it can be used و it's used very commonly. بس هون المشكله انه معقول حدا يجي ينقيهم كلهم مع انه هو ان فاكت مش كلهم بهموه او يجي حدا ينقي وحده وان فاكت يمكن كذا وحده بتهمه. It depends on your purpose من وراها. اذا having multiple options is good enough for your purpose فيك تخليها هيك. إذا لا بهمك تعرفي أكثر ليه وتقسمي العالم شو اللي بهمهم كرمال تاخدي أكشن على هذا الموضوع then maybe أحسن يكون رانك أو يكون كل وحدة لحالها فيها Likert scale. It could be وفيها تضل multiple selection مش غلط. so حسب شو البيربس تبعك. بالنسبة للأذر I don't like it صراحة. أنا personally رأيي I don't like it ما بستعملها. I've never used it. I don't like using it. طبعا إذا بدك مرة عملت شو اسمه انترفيو مش انترفيو انه بعت ايه سوري ايه اوكي في 350 بيرسون جاوبوا وما بعرف تقريبا في اكثر من نصهم قرروا يحطوا others وكل واحد يحط une réponse بركي ذات الكلمة يرجع يعيدها يحطها بالاوزرز لانه ما بعرف انه اخر شيء ça gâte un peu toutes les statistiques. C'est plus compliqué après de trier les informations. Et là, بعدنا عم نحكي à petite échelle. À grande échelle, ça devient vraiment dérangeant. اوكي ما حكذب عليك واقول لك فهمت كل شيء بس فهمت المسج. سو اي جيت انه صار الداتا كثير كومبليكيتد عليك كل واحد جاوب شيء اضطريت ترجع تعمل نفس الشيء اللي عملناه للانترفيو. سو هذا كنت عم بحكي عنه لما كنت عم بقول عن اوبن اند. Thank you. This I got. So 100% 350 جواب كل واحد جاوب بطريقة معينة خبصة يعني ما بتخلصي.
واوقات كثير كمان يو منشن ذس وديع انه بيكون مجاوب نفس الجواب، مع انا حاطط لك اياه فوق، ما كتب لك كواليتي، شو بتيجي بتقول لي نفس الكلمه نفس الجواب بس كلمه ثانيه. والاصعب من هيك انه الداتا تنقرا كلمه يعني تتغير كلمه اذا السبيلنج مكتوب غلط، اذا والله حاطط كابيتال بيقراها بطريقه، اذا حدا حاطط سبيس قبل بيقراها بطريقه. سو معقول كلهم يقولوا كواليتي بس واحد كاتبها كابيتال، واحد كاتب كواليتي مع اي بالاخر، واحد كاتب كواليتي حاطط سبيس قبل الكيو، واحد كاتبها كيو صغيره، واحد كاتبها كلها كابس. هودي كلهم بالديتا حيبينوا distinct responses. سو حيبين انه عندك واحد جاوب كواليتي، واحد جاوب كوال، واحد جاوب كواليتي، واحد جاوب كواليتي بالكبير. عرفتي كيف؟ which is not the case. هن 10 جاوبوا كواليتي. which is why انا بفضل بلاها. هلا في some cases ما حتقدر تحطي كل answer، واذا ما قدرت تحطي كل answers it's fine اذا بتعمليها مثلا بسؤال واحد او سؤالين بالكثير، اذا السيرفي فيها يمكن شي 20 30 سؤال، بس السيرفي فيها 10 اسئله يوجوالي فيك تتحايل على الموضوع، سو فيك تتذاكر على الموضوع تما تنحطي بهذا الموقف. بس اذا لا حول ولا بدك تنحطي فيه وبدك تعمليها then you're gonna have to do the whole analysis مثل ما بنعملها للانترفيو which is very complicated. يعني منا straightforward مثل السيرفي. Thank you so much. You are welcome. Any other questions? Both of you. Not from You're me. welcome. Awesome. Wadia, Sandra? Ça va. No, I'm good. Awesome. All right, you guys. Thank you very much for today. ميرسي كثير لك. Best of luck. Get in touch إذا بدكم شيء. ومروان, I'll see you on virtually see you on Saturday, صح؟ Yes. ماشي. وديع next Thank week you. نحن ما جات رديت علي by Yes. the way. عن جد سوري حكينا رديت علي ولا لا؟ نسيت أنا. So اتفقنا on بتذكر انه Tuesday. رجعنا حكينا وقلنا next week بس ما Did we decide on Tuesday ولا لا؟ ما كنت قايل لك Tuesday يمكن أنا. المشكلة إنه أنا ووسيم الأمبلوا دو تون تبعنا كثير طب يلا ظبط لي let me know إنه أي date. كنت أنا عم بقول وقتها بعت لك آخر شيء Wednesday at 12 و Friday at 1. رجعت أكدت لي بس دول يعني بس confirm it for me تقدر هذا. Together. إيه خلص نحن we're done خلص. You guys. صحتين يعطيك العافية. thank you لك. باي إيه we're done. يلا انتبه. أكيد please do. يلا إن شاء الله. باي باي مروان. باي. وديع بس اكد لي رجع اذا بس تحكي مع وسيم اي متى، وكل ما تاكد لي قبل كل ما احسن لي بس كمان ماي سكجول بليز. عن جد سوري بس انه ولا مش بايدي، عم جرب قد ما في احكي مع وسيم بس بضله مش فاضي. فهمت عليك بس تقدر بس بليز اول ما تقدر دغري منه كل ما عبالك كل ما افكر كل ما احسن لي بس انه فاين بضل فينا تو موف ثينجز اراوند. عن جد يلا رح دق له هلا رح دق له. ماشي يا مان. Take care. You're welcome. You're welcome. Well, bye.